Hello everyone, welcome back dear students. In the last video lecture, if you could remember, I was briefly discussing regarding the basic working principle and the salient features of the two types of transducers, Hall effect transducer and the LVDT, that is a linear variable differential transformer. Well, so the main application of those two transducers in fact was to measure the displacement, right? Both will work on different principles, but a slight of magnetic field involvement you can notice over there. So today I am going to again give a brief explanation about the other type of transducers, right, which are thermistors and thermocouples. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we will discuss about the brief discussion regarding the thermistors and thermocouples. Well, so first of all, let us see what is thermistor basically means. So as the name itself says here, it is a combination of two words, thermal resistor, which gives the name as thermistor. So to be very precise, thermistor is a temperature sensitive transducer whose resistance depends on the temperature. So thermistor ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್. ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಆ ಡಿವೈಸ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಥರ್ಮಲ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ನಾವು ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಅದೊಂದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓದಿದ್ದು ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can see some sort of output voltage or a flow of current in the galvanometer. So that current will be directly proportional to the amount of variations in the resistance. So our resistance ಹೆಂಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? Due to temperature. So to put it in a simpler word, ಈ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ನ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ಮಲ್ಲಿ, ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಸಮ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. And that reading is proportional to change in resistance of the thermistor, and that change in resistance is proportional to the amount of change in temperature, right? So basically this is used as a temperature sensor. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್
ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಅ ಫ್ಯೂ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಪರ್, ನಿಕಲ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಇವುಗಳ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಾಡ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಡ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಬ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಸೊ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ರೀತಿ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Now what are the basic features of this thermistor? Right? So to mention a few, as your slide shows here, it has got a good stability and it has got a good response time as well. Olle response time irutte, beg response ಮಾಡುತ್ತೆ. But ಆ response time ಅನ್ನೋದು it depends on the size of the ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್, ಯಾವುದರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ನ ಥರ್ಮಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಗಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಪ್, ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಭಾಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೂ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಬಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ -50 degree to 400 degree Celsius, and that will be the most common upper limit of the thermistor, temperature upper limit. And ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ these are all available in different shapes and sizes. Depending on the shape ಮೇಲೆ it can be rod, disc, bead or probe types. And thermistor ಅಲ್ಲಿ there are two types, ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ, PTC and NTC. PTC ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, obviously NTC ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ temperature coefficients. So ಏನಿವೆರಡು we'll discuss in the next slide. So coming to the types of thermistors, there are not different ಬೇರೆ types ಇರೋದಿಲ್ಲ, but depending on its working, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ and how sensitive it is to the temperature, it can be two types basically, positive temperature coefficient and negative temperature coefficient. So PTC and NTC thermistors anta ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ PTC thermistors ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. PTC thermistors are those thermistors whose resistance is a direct proportion, or sorry, the direct function of the temperature. So simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ PTC thermistors are those thermistors whose resistance increases as the temperature increases. NTC it's quite simple, ಅದರ opposite, ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಅಷ್ಟೇ. NTC negative temperature coefficient thermistors are the thermistors whose resistance decreases as the temperature increases. Right? So how the response will look like, you ನೋಡಬಹುದು. It's a simple graphical representation of how these
two thermistors behave actually with respect to the temperature. So NTC ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. PTC ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ temperature sensors, but the placement will differ depending on our requirement and the particular applications. So what are the applications of thermistors? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. In fact, temperature measurement ಗೆ, so that is the primary application. Next ಅದನ್ನು measurement of level, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. And flow and pressure of liquids, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಾನೇ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ರೀಸೆಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ರಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟರ್ಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಡನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದರೆ, ಸಡನ್ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ರಶ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತಡೆ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್. ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ, ಟಿವಿ ಡಿಗಾಸಿಂಗ್. ಟಿವಿ ಡಿಗಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟಿವಿಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಗಾಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟಿವಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ಡಿಗಾಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್, ಫಾರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್. So as the exam point of view is concerned, example definition of thermistors you must be know, and their features, there are types and basic definitions and applications as well. So you can go to the notes for the detailed explanation. Next we will discuss about thermocouples. So agale thermistor nodidvi, iga thermocouple. ಸೊ ಆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್, ಥರ್ಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರೇ, ಅದನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಥರ್ಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ PTC ಆರ್ NTC. ಹಿಯರ್ thermocouple also a transducer, a temperature measuring sensor or a temperature sensitive device which converts change in temperature into change in voltage. ಯಾಕದನ್ನು ಥರ್ಮೋ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ, ಹೀಟ್ ಅಂತ. ಕಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇರ್, ಒಂದು ಜೋಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಈ ಹೆಸರು ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನು
ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್, ಅದು ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವೈರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, and that junction is used for the measurement of temperature. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈರ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ ತುದಿ, and that is connected to a millivoltmeter. ಯಾಕೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ವೈ millivolt meter? Because the output voltage or the voltage or the potential difference that is being generated is so small that it is in the order of milli. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ millivolt ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಟೈಪ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಬಿ. ಎರಡನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಜರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೆರಡು ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಟೈಪ್ ಎ ವೈರ್ ಎಂಡ್, ಟೈಪ್ ಬಿ ವೈರ್ ಎಂಡ್, ಅದನ್ನು millivolt ಮೀಟರ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಜಾಗನ, ಆ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ, ಈಗ ಎರಡೂ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ಟೂ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಹಾಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ carrier will take place, and that will result in the potential difference. ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ millivolt meter. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ millivolt meter reading depends on the change in temperature. So this is how it works. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೀಬೆಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ a voltage difference is produced between two dissimilar electrical conductors or semiconductors due to the temperature difference between two substance ಅಥವಾ two junctions ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್. When heat is applied to one of the two conductors or semiconductors, or ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, heated electrons flow towards the cooler one. ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೀಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೂಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, and this will produce a small voltages in the order of few microvolts ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಬೆಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್
or two junctions is resulting into change in voltage is called as Seebeck effect. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, this is named after German physicist Mr. Thomas John Seebeck. and ಇದರ Seebeck effect opposite ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ Peltier effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And this one is also named after, I'm not sure about, I think French physicist Peltier, Mr. Peltier. So this is reverse, Seebeck effect ಏನಾಗುತ್ತೆ, change in temperature will result in change in voltage. But Peltier effect ಏನಾಗುತ್ತೆ, when you provide electric current or potential difference or voltage to one end, it will result in heat or change in temperature. So these two effects are opposite to each other, Seebeck effect and Peltier effect. So thermocouple ande, couple anta tashna two metals irutte, dissimilar metal, ಬೇರೆ metal A and metal B. So commonly ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, these are common combinations. For your reference, ಯಾವುದು iron constantine, copper constantine, chromel, that is the combination of chromium and nickel, alumel, combination of aluminium and nickel, and chromel and constantine. So ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. What are the advantage? Yes, of course, this is very simple. You can write it in your own. It doesn't require a deep knowledge of anything, because once you use it or once you see it in your laboratories, you can able to understand how exactly it is and what are its advantages. So it is a low cost, rugged, strong construction. It's very easy to install and connect anywhere, particularly in a particular point or a small point in the entire big apparatus. It's a small size, in fact, because you know the shape, how it looks like, and robust, can be used anywhere. It has a wide range of operations. You know the temperature minus 270 degree to plus 2700 degrees. Sometimes, yes, it is used in different ranges where human interventions is impossible to measure directly. And long transmission range, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೇಟಾನ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ, ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಹಳ ಆದರೆ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. And of course it has got a few disadvantages as well. So ಏನು disadvantages? Very weak output. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಲಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ರೈಟ್? And if you want to be measured precisely, sometimes may require some amplifier as well. And limited accuracy for small temperature. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, when the change in temperature is very high. But when there is a small change in temperatures, the accuracy will be limited, accuracy will be compromised for this small temperature changes. And sensitive to electrical noises. Yes, of course, because we are going to use metal, that means conductor or semiconductor, and it will be sensitive to surrounding electrical noise or different electrical parameters, so that the readings may be sometimes distorted, or wrong reading is possible due to external electrical noises. And next disadvantage is that the signal is not linear, because the change in temperature sometimes will not result in a linear change in its output voltage. So that's a few drawbacks or disadvantages or cons of this thermocouple, what I can say. And applications, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ to different applications. So it is a common application of this thermocouple.
Medical applications, when I say medical applications, there are numerous, n number of medical applications where there is a requirement of measuring the temperature. Automobile engines, how the engine's parameters is crucial and required, and it has to be monitored. Cryogenic applications, that means very cold applications, that is the temperature negative minus ಇದ್ದಾಗ. Scientific and research, voltage regulators, refrigerator and air conditioners, because the temperature is main concern over there. And to measure gas and fluid levels, of course it depends on the pressure, because pressure and temperatures are related, as you know it. And thermoelectric cooling, right? So these are all a few applications of the thermocouple. So again, as an exam point of view is concerned, you need to briefly explain how the thermocouple works and how the construction is, and it's a simple diagram, its salient features, advantages, disadvantages and applications as well. So I've got a reference here. You can go further for the notes and textbooks for the further details. Thank you one and all. We'll meet in the next class. Thank you.